Hello, all. Good evening. Welcome to day 8 of data structures and algorithms. So let's get started with the binary concept, guys. So already we discussed about binary trees, binary searching ela chestamo, and like why do we actually use binary trees and we discussed yesterday, right? So based on certain criteria, we decide which data structure is appropriate and then we use accordingly. So today, let's try to understand how to create a binary node and then we'll try to solve some real world problems. Okay, so let's get started. Let me share my screen. Yeah, so manaki linked list aithe how many parts do we have? In linked list, we have two parts, right? One is the data and the other one is the next address. So daniki node ela tayar chesamu? We created something like node, and inside this class we have two variables. One is for data. Okayela data integer anukondi, it will be just an int and then data. And what is the next thing? Address of the next node. So daniki we just created a node object, right? And we gave it as next as variable name for that. Now, if I have to do the same thing for a binary tree, how am I going to do that? Let's try to see one by one. So binary tree ante manaki ela untundi ila, right? And what do we call this one? Idemo root. We call this as left. And then this is right. Now, let's see. Will there be any change in this particular line? ఒక నోడ్కి మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు లైక్ విల్ దేర్ బి ఎనీ చేంజ్ ఇన్ దిస్ వన్? దీని టర్మినాలజీ ఏమైనా చేంజ్ చేస్తున్నామా? ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ నోడ్, రైట్? బైనరీ అయినా లింక్డ్ లిస్ట్ అయినా ఇట్ ఈస్ ఎ నోడ్. నెక్స్ట్ నోడ్ లోపల ఏముంటాయి? we will have data for sure, right? And what else do we have next? ఇది ఉంటుందా? బైనరీ ట్రీలో ఒక నోడ్లో నెక్స్ట్ అనే అడ్రస్ ఉంటుందా? ఎస్ ఆర్ నో? టైప్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. నెక్స్ట్ అని ఉంటుందా నేమ్, ఆర్ డు వి నీడ్ సంథింగ్ ఎల్స్? లింక్డ్ లిస్ట్ లో అంటే we have something called next node కాబట్టి we have kept it as next, right? So this is next. In binary, what is it? Exactly, in binary it is not next, it is going to be left. And ఇంకొకటి కావాలి. So what should we do? So left అంటే ఈ నోడ్ అడ్రస్, అలాగే రైట్ కి కూడా కావాలి. So we are going to create another node, right? Node right. Done. So సేమ్ లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఉన్నట్టే బైనరీ ట్రీలో కూడా ఉంది. నోడ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ డేటా ఈజ్ సేమ్, ఓన్లీ ద చేంజెస్ ఒక లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకటే నోడ్ ఉంటుంది, లైక్ విచ్ ఇస్ నెక్స్ట్. బైనరీ ట్రీకి వచ్చేసరికి వీ థాట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. సో అందుకని వీ క్రియేటెడ్ లెఫ్ట్ నోడ్ అండ్ రైట్ నోడ్. So this is a primary difference between like a normal linked list node and a binary tree node. Is it clear, guys? Now, shall we try to do some problems on lead code? Binary trees మీద some problems solve చేయడానికి try చేద్దామా? And so how should we start? Easy తో స్టార్ట్ చేద్దామా, మీడియం తో స్టార్ట్ చేద్దామా, హార్డ్ తో స్టార్ట్ చేద్దామా? లీడ్ కోడ్ లో ఈజీ ప్రాబ్లమ్ చేద్దామా, మీడియమా, హార్డ్ ప్రాబ్లమా? యూ గైస్ టెల్ మీ. Okay, Sastri says easy problem to start చేద్దాం. Others? Geeta says easy, okay. సరే, now I'll tell you like one question. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను, అది ఈజీయా, మీడియమా, హార్డ్ అనేది మీరు డిఫైన్ చేయండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఎ ట్రీ, లెట్స్ సే 10 అనుకుందాం, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ 7, 20, 15, 25. Now I have to insert a new node. ఒక కొత్త నెంబర్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ లెట్స్ సే 8 అనే నెంబర్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో వేర్ షుడ్ ఐ ఇన్సర్ట్ ఇట్, గైస్? టెల్ మీ.
షుడ్ ఐ ఇన్సర్ట్ ఎట్ 10 దగ్గర ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చా? 10 కంటే చిన్నదా పెద్దదా? ఈజ్ ఇట్ స్మాలర్ ఆర్ బిగ్గర్? ఎస్, గీతా సేస్ 7కి రైట్ సైడ్ చేయాలి. ఓకే, లెట్స్ గో స్టెప్ బై స్టెప్. Yes, multiple people say, like Karuna and Harina, like everyone says it is on the right of the 7. So let's just go with the flow and then we'll decide it. So first we are comparing whether 8 is less than 10 or greater than 10. మనకి ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ అన్ని స్మాల్, రైట్ సైడ్ అన్ని బిగ్ ఉంటాయి, రైట్? సో 10 కంటే 8 చిన్నదా పెద్దదా? 8 is smaller, so we have to go towards the left side. Now we got 7. 7 కంటే is it smaller or bigger? It is bigger. So where should we go? Right or left? Ekkada add cheyali? We have to add it on the right side, right? Now, is this problem small problem, like easy problem, or medium problem, or hard problem? What do you think? Idi ardham chesukodaniki manaki like is it too complex? Right. So now, since we already got to know what is the logic and all, we feel like it is easy, right? Now let us see lead code lo ilanti problem ela. Insert into a binary search tree. And what is the level? Is it easy or medium? Medium. Right? So now let us see. Asali idi medium ani enduku icharu and like is it really that hard enti anadi kuda we'll try to analyze. Okay? ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక పేపర్ మీద చేసినప్పుడు was it easy or was it difficult? పేపర్ మీద మనం ఒక కొత్త ఎలిమెంట్ తెచ్చి ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు వాజ్ ఇట్ ఈజీ? ఇట్ వాజ్ ఈజీ, రైట్? సో సేమ్ థింగ్ మనం ప్రోగ్రామాటిక్గా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందో విల్ ట్రై టు అనలైజ్ ఫస్ట్. మనం ఇక్కడ ఏదైతే చేసామో సేమ్ కాన్సెప్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఎట్ అ డిఫరెంట్ ప్లేస్ ఆల్సో. లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ దెన్ విల్ రైట్ ద కోడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్స్ ట్రై టు రీడ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఐల్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ హియర్. యూ క్యాన్ రీడ్ ద ప్రాబ్లమ్. You are given the root node of a binary search tree and a value to insert into the tree. Return the root node of the binary search tree after the insertion. It is guaranteed that the new value does not exist in the original binary search tree. సో వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్తున్నారు, మీకు ఒక రూట్ నోడ్ ఇస్తున్నాము అండ్ ఒక వాల్యూ ఇస్తున్నాము. ఈ వాల్యూని ఆ ట్రీలో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో సేయింగ్ దట్ దిస్ న్యూ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ట్రీ రైట్ నౌ. అంటే ఇప్పటి వరకు లేదు. సో యూ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ డెఫినెట్గా మీకు సొల్యూషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, notice that there may exist multiple valid ways for the insertion. As long as the tree remains a binary search tree after insertion, you can return any of them. సో ఒక పర్టికులర్ నోడ్ని మనం మల్టిపుల్ ప్లేసెస్కి ఇన్సర్ట్ చేసినా అది వ్యాలిడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంట. లెట్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. ఈ టూ థింగ్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 4 అనే నోడ్ ఇచ్చారు మనకి, రూట్ నోడ్. They are giving only root node. Root node nunchi manam we can go to the next nodes, right? And the number that they are giving is 5. So let's see. 5 insert challenge ela veltamu 4 nunchi. Should we go towards the left or right? From 4. Should we go towards the left or right? We have to go towards the right. So right 11. 7 ochindi. Now what should we do? Where should we add it? 7 ki left or right? We have to add it on the left side, right? So here you can see the answer also. So this is a like input and output that they are actually expecting. And idantha chesin tarvata manam ee root node edaithe undo ee node ni vallaki return cheyali. The method should return that. That's it. And ikkada inkoka example icharu. Another accepted tree is 5 ni manam ila paina kuda add chesi 7 ni move cheyochu. మనకు అంత కాంప్లెక్స్ అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ ఉన్న ట్రీని జస్ట్ మోడిఫై చేస్తే ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్, రైట్? సో యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ దట్ వే ఆల్సో. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్. అందులో మనం ఏ సొల్యూషన్ తీసుకుంటున్నామో, ఎలా చేయబోతున్నాము, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ అట్. నౌ another important thing whenever you are working with lead code problems or any online coding platforms is going through the constraints. Constraints అంటే ఏంటి? These are the rules that we need to follow. అంటే ఈ వ్యాలిడేషన్స్ ప్రాపర్గా చెక్ చేయకపోతే ఇట్ మైట్ ఫెయిల్ సమ్ యూస్ కేసెస్. లెట్ us try to understand that. The number of nodes in the tree will be in the range of 0 to 10 power 4. అంటే ఓవరాల్గా మన ట్రీలో 0 నుంచి 10,000 వరకు ఉండొచ్చు.
10,000 నోడ్స్ వరకు ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం లిమిట్. నెక్స్ట్, ప్రతి నోడ్లో ఉండే వాల్యూ చూడండి, -10^8 నుంచి 10^8 వరకు ఉండొచ్చు. ద వాల్యూ క్యాన్ బి. సో వాట్ ఈస్ ద రేంజ్? 10^8 అంటే హౌ మెనీ లైక్ zeros? 8 zeros, right? So 8 zeros అంటే మనకి like how many millions? Millions, crores, what exactly is it? It is going to be -10 crores to 10 crores. సో మనకి ఇచ్చే డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా క్యాన్ బి బిట్వీన్ దిస్ రేంజ్, -10 crores నుంచి 10 crores వరకు మధ్యలో ఎక్కడైనా ఏ నెంబర్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్, ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ node.val ఆర్ యూనిక్. మనకి ఇందాకే చెప్పారు, డెఫినెట్గా మనకి ఇచ్చే కొత్త ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది లైక్ ట్రీలో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉండదు అని చెప్పి, విచ్ మీన్స్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ట్రీ ఆర్ యూనిక్. నెక్స్ట్, yeah, this is a kind of duplication. If you see here, second point, fourth point, are they same? Node.val and val and they both are same, right? So basically any value that we are using, it will be between -10 crores to 10 crores. Next, it's guaranteed that val does not exist in the original binary search tree. సో మనకు ఇచ్చే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ ట్రీలో ఉండదని వాళ్ళే కన్ఫర్మ్గా చెప్తున్నారు. సో వీ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీ వ్యాలిడేషన్. ఇలాంటిది ఆల్రెడీ ఉందా, ఉంటే దాన్ని లెఫ్ట్లో పెట్టాలా, రైట్లో పెట్టాలా, వీ డోంట్ నీడ్ టు థింక్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీవన్? సో బేసిక్గా మనకు వాళ్ళు ఒక నోడ్ ఇస్తున్నారు, రూట్ నోడ్, అండ్ ఒక వాల్యూ ఇస్తున్నారు. ఆ వాల్యూని తీసుకొని వెళ్ళి ఆ రూట్ నోడ్లో పెట్టాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. నా దానికి కోడ్ కూడా చూడండి ఇక్కడ, దే హ్యావ్ గివెన్ ఎ మెథడ్. Here is the method. Method name is insert into BST. BST and a binary search tree. And then they're giving one root node. And then they're giving one value. So this is what they are doing. Now, how to do this? How to solve this problem? ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి? ఫస్ట్ కోడ్ చేయాలా, ముందు పేపర్ మీద వర్క్ చేసుకోవడం బెటరా? విచ్ ఈస్ బెటర్, టు స్టార్ట్ రైటింగ్ కోడ్ ఆర్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ? It's always better to do it on the paper first, right? Because మనకు ముందు లాజిక్ క్లియర్ అయింది అనుకోండి, then writing code becomes much simpler and easier. So let us go into our paper and we'll try to analyze it. For example, let's say అసలు నా దగ్గర ట్రీ ఏది లేదు, it is empty. అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? What should we do? They have given the inputs are something like null and some value ఇచ్చారు, maybe 8. What should we do? అసలు రూట్ అనేది లేదనుకోండి, దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. నేను ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి? వేర్ షుడ్ ఐ ఇన్సర్ట్ ఇట్? ఈ కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన నోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నోడే షుడ్ బికమ్ రూట్ నోడ్, రైట్? సో నేను కొత్తగా ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నాను 8 అని లైక్ నోడ్, దిస్ షుడ్ బి ద రూట్ నోడ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వన్ యూస్ కేస్ వేర్ అసలు మన దగ్గర ఏ డేటా లేదు అనుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ మన దగ్గర ఉన్నదాన్ని రూట్ నోడ్గా ఇచ్చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ పార్ట్. దీన్ని పక్కకు పెట్టండి. నెక్స్ట్ విల్ ట్రై టు సీ ద నెక్స్ట్ వన్. నా దగ్గర ఒకటే నోడ్ ఉంది, లెట్స్ సే లైక్ 10 ఈజ్ ఓన్లీ నోడ్ దట్ ఐ హ్యావ్. వాట్ షుడ్ వి డూ నా? 10కి లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలా, 10కి రైట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలా? వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్? సో అంటే ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేసి దీన్ని 10 యొక్క లెఫ్ట్కి కనెక్ట్ చేయాలి, రైట్? దిస్ ఈజ్ అనదర్ పార్ట్. అదే ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ గాట్ అ నంబర్ విచ్ ఈస్ లైక్ మేబీ 20 అనుకుందాం. లెట్స్ సే నాకు 20 వచ్చింది. నా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? 10కి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్? వీ హ్యావ్ టు గో క్రియేట్ ద నోడ్ and then put it on the right side, right? And then right side పెట్టిన తర్వాత మనం రిటర్న్ చేయాల్సింది ఏది? 20ని రిటర్న్ చేయాలా, 10ని రిటర్న్ చేయాలా? వాళ్ళు ఆ మెథడ్ నుంచి ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు రిటర్న్, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్?
Just go and check it again. They are expecting a node, but which node? Return the root node of the BST after the insertion. అంటే ఏది ఇప్పుడు ఇన్సర్షన్ అయిపోయిన తర్వాత 10 నా రూట్ నోడా 20 నా రూట్ నోడా? It is 10. So I have to return this 10 node all the time, right? Any questions on this? సో ఇక్కడి వరకు మనకు క్లారిటీ ఉంది. Now how can we simplify this even further? మనకి జస్ట్ 3 నోట్స్ ఉన్నంత వరకు అయితే we found out like ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నది, right? Now if you try to observe, ఈ పెద్ద ట్రీ తీసుకుందాం, దీంట్లో ఒక సబ్ ట్రీ తీసుకుంటున్నాం. మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసింది ఏదైతే ఉందో లైక్ వాట్ ఎవర్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, ఆర్ దే సిమిలర్? నేను సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయొచ్చా? బేసిక్గా ఒక పేరెంట్ ఉంది, ఒక లెఫ్ట్ నోడ్ ఉంది, ఒక రైట్ నోడ్ ఉంది, రైట్? సో అలాంటప్పుడు నేను 10కి ఏదైతే ప్రాసెస్ చేశాను విచ్ ఈస్ ఇక్కడ లేకపోతే లైక్ కొత్త నోడ్ క్రియేట్ చేయడం, లేదు లెఫ్ట్ లేకపోతే దీనికి క్రియేట్ చేయడం, రైట్ లేకపోతే రైట్ది క్రియేట్ చేయడం, రైట్? సేమ్ థింగ్ కెన్ ఐ డూ ఇట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రీ? దీనికి కూడా అలాగే ఇది చేస్తాను, ఇది చేస్తాను, ఇది చేస్తాను. అలాగే కెన్ ఐ డూ ఫర్ దిస్ వన్? సో బేసిక్గా ఇఫ్ యూ కట్ డౌన్ అ ట్రీ ఇంటూ మల్టిపుల్ పార్ట్స్, ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? ఒక ప్రాబ్లమ్ మీకు మల్టిపుల్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది కంప్లీట్లీ. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి, మనము ఈ 2 లెవెల్స్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం అంతే, రైట్? ఈ 2 లెవెల్స్కి ఏదైతే చేస్తున్నామో సేమ్ థింగ్ కెన్ వి అప్లై ఫర్ దీస్ 2 లెవెల్స్? ఫర్ దిస్ వన్ టోటల్గా ఐ మీన్ లైక్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. కెన్ ఐ అప్లై ఇట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ బ్లాక్? ఈ బ్లాక్కి ఏదైతే అప్లై చేస్తున్నానో సేమ్ లాజిక్ ఐ కెన్ అప్లై ఫర్ ఎనీ నోడ్, రైట్? దీనికి కూడా ఐ కెన్ అప్లై, అలాగే దీనికి ఐ కెన్ అప్లై, దీనికి ఐ కెన్ అప్లై. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వీ హ్యావ్ కట్ డౌన్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇంటూ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్, మళ్ళీ వాటిని సేమ్ ప్యాటర్న్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. ఇలాంటి ప్యాటర్న్ మనం ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేసాము? లాస్ట్ వీక్లో ఇలాంటి ప్యాటర్న్ ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేసామా? ఎనీ కాన్సెప్ట్, ఏదైనా కాన్సెప్ట్ గుర్తొస్తుందా ఇలాంటి ప్యాటర్న్ తోటి? అంటే సేమ్ ప్యాటర్న్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంది బేసిక్గా. రికర్షన్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో రికర్షన్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ మీరు ఈ లెవెల్లో చేశారు అండ్ దెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎట్ దిస్ లెవెల్, ఆ తర్వాత యు ఆర్ డూయింగ్ ఎట్ దిస్ లెవెల్, మళ్ళీ ఈ లెవెల్, ప్రతి లెవెల్లో అది చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ దెన్ ఫైనలీ యు ఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్, రైట్? సో నౌ ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ వాల్యూస్, లెట్స్ టేక్ 50. Now let's assume you wanted to insert some number, let's say 25. 25 ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్సర్టింగ్ హియర్, జస్ట్ పాస్ ఇట్ ఆన్ టు ద చైల్డ్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు మేనేజ్ ఇట్. అప్పుడేంటి, టోటల్గా మీరు దీన్ని ఇగ్నోర్ చేసేసి ఇది మాత్రమే ట్రీ అనుకుంటున్నారు, దీనికి యు ఆర్ పాసింగ్ 25, రైట్? సో ఇక్కడ 25 లేదు కాబట్టి 25 యాడ్ అయిపోయింది, డన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకో కొత్త నెంబర్ యాడ్ చేయాలనుకోండి, లెట్స్ సే 20. హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ దట్? ఈ నోడ్ ఇట్ విల్ జస్ట్ చెక్ వెదర్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలా లేదా. డు వి నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ హియర్? వి డోంట్ నీడ్ టు, రైట్? సో నెక్స్ట్ లెఫ్ట్కి వెళ్ళాము, ఈ 20ని ఈ ట్రీ కంప్లీట్గా కట్ చేసేయండి, ఇంకా ఇట్ ఈస్ గాన్. దీంతో కంపేర్ చేయండి 25. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చా మనము? క్యాన్ వి ఇన్సర్ట్ 20 హియర్? Can we insert 20 in this particular node? It is not possible because ఇక్కడ already value ఉంది, right? So now what should we do? Left side వెళ్ళాలా, రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలా? 20 is smaller, right? We have to go towards the left. So ఇది కూడా బ్రేక్ చేసేసేయండి, అయిపోయింది ఇంకా. You have to just say that this is your root node and దీనికి మీరు 20 పాస్ చేయండి. Since ఇక్కడ ఏమీ లేదు కాబట్టి we are inserting 20 here inside. Now 25కి వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి? 20 will be the output for 25 node. అలాగే 50కి వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి? 25 will be the output. అండ్ మనం బయటికి ఇచ్చేది ఏంటి? 50 will be the output. సో 50 నోట్ మనం బయటికి ఇచ్చేస్తే
they can get complete tree. Shall we try that? కోడ్ ట్రై చేసి చూద్దామా, దీనికి ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ వస్తుందో చూద్దామా. సో లెట్స్ గో. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, మనకి రికర్షన్లో బేస్ కండిషన్. బేస్ కండిషన్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైతే మనకి రికర్షన్ బ్రేక్ అవుతుంది అన్నది, రైట్. ఇందాక మనం ఫస్ట్ యూజ్ కేస్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యూజ్ కేస్, వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎలిమెంట్. అంటే రూట్ నోడ్ ఒకవేళ నల్ అయితే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ దిస్ ఇస్ ద రూట్ నోడ్, రైట్. సో లెట్స్ రైట్ కోడ్ ఫర్ దట్. హౌ టు రైట్ దట్, ఇఫ్ మనం కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాము, వాట్ ఈస్ దట్, రూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. అండ్ మన అవుట్పుట్ ఏం కావాలి, వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ఎ ట్రీ నోడ్, రైట్. సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ వన్. రిటర్న్, ఒక కొత్త నోడ్ క్రియేట్ చేసి రిటర్న్ చేసేసేయండి, న్యూ ట్రీ నోడ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ ఏదైతుందో ఆ వాల్యూ పెట్టి పంపించేసేయాలి. దాట్స్ ఇట్. ఒక యూజ్ కేస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, ఒకవేళ మనకి ఇచ్చిన నోడ్ నల్ కాదు, దెన్ వాట్ షుడ్ వీ డూ. మనం ఇప్పుడు ఇందాక ఈ ఎగ్జాంపుల్ చేసాం కదా. సో వీఆర్ ఆస్కింగ్ ద లెఫ్ట్ నోడ్ టు యాక్చువల్లీ ఇన్సర్ట్ ఇట్. ఒకవేళ అది చిన్నదైతే, అదే ఒకవేళ పెద్దదైతే ఎవరిని ఇన్సర్ట్ చేయమని అడుగుతున్నాము, రైట్ సైడ్, రైట్. సో వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ చెక్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ కంపారిజన్. నా వాట్ ఈస్ ద కండిషన్, మనం లెఫ్ట్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, బేస్డ్ ఆన్ మన ఎలిమెంట్లో ఉన్న వాల్యూ అండ్ వాల్యూ, ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే, రైట్. సో ఇక్కడ రూట్ ఉంది, రూట్లో వాల్యూ ఉంది, అలాగే ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఉంది. సో లెట్స్ ట్రై టు కంపేర్ దీస్ టూ థింగ్స్. ఇఫ్ val is less than root dot val, అప్పుడు ఏం చేయాలి, మొత్తం మన చైల్డ్ హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది కదా. సో యూ కెన్ సింప్లీ సే రిటర్న్, సేమ్ ఇదే మెథడే కాల్ చేయండి మళ్ళీ. అండ్ వాట్ ఆర్ వి పాసింగ్, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ బిఎస్టీ. అండ్ మనం ఇప్పుడు ఏ నోడ్ మీద చేస్తున్నాము, రూట్ నోడ్ మీద చేస్తున్నామా, లెఫ్ట్ నోడ్ మీద చేయాలనుకుంటున్నామా. If the value is lesser, we wanted to do it on the left node, right. So simply call root dot left. మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్న వాల్యూ ఏంటి, VA. డన్. లేదు, ఒకవేళ ఇది కాదు, వాల్యూ ఈజ్ నాట్ లెస్ దాన్ రూట్ డాట్ వాల్యూ, వాట్ హ్యాపన్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ కాదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, కెన్ వి కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ రైట్ సైడ్. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది, వాట్ డస్ దట్ మీన్, ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఫెయిల్డ్, it means it is on the right side, right. So let me write a else condition. Else what should we do, right side insert చేయమని చెప్తున్నాను. సో రిటర్న్ రైట్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ చేసి దాని నోట్ని నాకు పంపించండి. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ BST. and what should we do, root dot right comma val. Now ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఫస్ట్ దగ్గర ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ డైరెక్ట్లీ, విచ్ ఇస్ ఫైన్ బికాస్ అక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి ఓకే. బట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ BST అంటే వాట్ విల్ ఇట్ రిటర్న్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ దిస్ పర్టికులర్ యూస్ కేస్, 50 దగ్గర చెక్ చేశాను, తర్వాత నేను లెఫ్ట్కి పంపించాను. ఇక్కడ నాకు వచ్చే నోడ్ ఏంటి, ఈ నోడ్ వస్తుందా, ఈ నోడ్ వస్తుందా, will I get 25 or will I get 50? We will get 25, but నాకు యాక్చువల్లీ బయటికి పంపించాల్సింది ఏంటి, 50, రైట్. సో ఆబ్వియస్గా I cannot return directly here. What am I trying to do? లెఫ్ట్ నోడ్ని సెట్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాను. సో సింప్లీ సే రూట్ డాట్ లెఫ్ట్ ఈక్వల్ టు, అంటే మన చైల్డ్ ఎలిమెంట్ తెచ్చుకొని దాన్ని రూట్ డాట్ లెఫ్ట్లో పెట్టుతున్నాను. అండ్ దెన్ అలాగే రైట్ సైడ్ సేమ్ థింగ్, రూట్ డాట్ రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. సో నా వాట్ హ్యాపెన్, ఫస్ట్ ఏమో ఒకవేళ రూట్ నల్ అయితే డైరెక్ట్లీ రిటర్న్ ఇమేజ్, ఒకవేళ రూట్ నల్ కాదు దెన్ వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్, మనం వాల్యూ చెక్ చేస్తున్నాము కరెంట్ వాల్యూతో, కరెంట్ రూట్లో ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దానికంటే చిన్నదా పెద్దదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ద లెఫ్ట్ నోడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్
we are going for the right node. And finally, what should we return? Insertion anta అయిపోయిన తర్వాత ఏది రిటర్న్ చేయాలి మనము? We have to return the root. So simply say return root. Done. Now, what is happening here? Can you just try to understand? There are three conditions. We are dividing, like first one is base condition. Base condition ante enti? When you don't have any nodes. When you don't have any nodes, what are we doing? We are inserting directly. అందుకని ఇక్కడ రిటర్న్ అని చెప్పేసాను. దిస్ ఇస్ ద రూట్ నోడ్ నా, రైట్? నెక్స్ట్, ఒకవేళ రూట్ నోడ్ ఆల్రెడీ ఉంది, అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? వీఆర్ ఆస్కింగ్ ద లెఫ్ట్ నోడ్ టు ఇన్సర్ట్ ఇట్. ఇన్సర్ట్ చేసి దాని నోడ్ ఆ ట్రీని నాకు ఇవ్వమని అడుగుతున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్ గైస్. ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? ఒక నోడ్ తీసుకొని దానికి ఒక వాల్యూ ఇస్తుంది, అండ్ ఆ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే రూట్ నోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నోడ్ని రిటర్న్ చేయమని చెప్తుంది, రైట్? So now, if you try to understand this line, what is happening? I am passing the left node into this method. I am passing the value also. And what am I expecting? ఆ లెఫ్ట్ నోడ్ ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు అదే సేమ్ నోడ్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. అండ్ ఆ వచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ రూట్ డాట్ లెఫ్ట్. సో ఇప్పుడు నాకు రూట్లో లెఫ్ట్ అన్నది ఇట్ ఈస్ అప్డేటెడ్ వన్, అలాగే రైట్ అన్నది కూడా ఐఎమ్ గెటింగ్ అన్ అప్డేటెడ్ నోడ్, రైట్? అండ్ ఫైనల్గా నేను అప్డేటెడ్ రూట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాను. హౌ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ డిడ్ వి రైట్? అండ్ ఇది ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే టెన్షన్ పడకండి, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇట్ అగైన్, లైక్ ఇంకా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ విల్ ఆల్సో సీ హౌ ద ఫ్లో గోస్ ఆన్. షాల్ యూ ట్రై టు రన్ అండ్ సీ? I think I did not log in. Just give me a minute. Let me copy this. Yeah, right. I got the code. Now let's try to run this and see if we are getting the output. Yes, case 1 pass ayindi. Whatever is expected, we are getting it. Case 2 kuda pass ayindi. Case 3 kuda pass ayindi. Shall you try to submit and see? Submit. Yes, it is accepted. So perfect, the mana solution proper ga work ayindi, right? Now shall we discuss it again? So let's try to understand this from a example. Ikkada 4 2 1 3 7 ee example icharu kada. Let's try to understand from here. So now whenever we are getting a new number 5 వచ్చినప్పుడు first ఏం చేస్తున్నాము? We are checking whether 4 is null or not, right? This line, is this true or false? You guys tell me the answers. My root node is 4. So now root node null or not అని చెక్ చేస్తున్నాను. Is this line number 18 true or false? It is false. Next, what are we trying to do? We are going to check whether the value is less than root dot value or not. Mana value enti? It is 5 and root dot value is 4. So 4 less than 5, true or false? Sorry, 5 less than 4. Is it true or false? It is false. So where will it go next? The else condition, right? Line number 24. So what are we doing here? We are calling the same method and a node పంపిస్తున్నాము root dot write. Root dot write అంటే what is the number? We are passing 7. So 7 ఎక్కడికి వెళ్తుంది? It is going to this line again.
So now it is checking. 7 is equal to null. True or false? It is false. And then next, it checks for this condition. 7 less than 5. 5 less than 7. True or false? It is true. So it goes inside 22. Now, again, it is calling insert into BST. And what is it passing? ఇక్కడ రూట్ అంటే 7, right? 7 dot left, which is null. Null pass చేస్తున్నారు. Now it goes to this line number 18. What happens? Null is equal to null. What should we do? True or false? It is true. So it is going into line number 19. What is it doing? It creates a new node with value 5 and then it returns it. ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడికి వస్తుంది? 7 దగ్గరకు వస్తుంది. 7 దగ్గర మనం ఎక్కడ ఉన్నాము? దిస్ లైన్, రైట్? లైన్ నెంబర్ 22లో. సో రూట్ డాట్ లెఫ్ట్లో అంటే 7 డాట్ లెఫ్ట్కి మనకి 5 అనేది అసైన్ అయిపోయింది అండ్ దెన్ అది రూట్ డాట్ లెఫ్ట్లో స్టోర్ అయింది. సో నా 7 డాట్ లెఫ్ట్ ఈస్ 5 అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వేర్ విల్ ఇట్ గో? 22 తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ లైన్కి వెళ్తుంది? It will go to line number 26. So it will return root, which is 7. 7 ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎవరికి రిటర్న్ చేస్తుంది? Who called 7 node? మనం 4లో ఉన్నప్పుడు రైట్ సైడ్ కాల్ చేసాం, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద లైన్ విచ్ కాల్డ్ 7. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? I got an updated node which is 7. ఆ 7 ని root dot right కి అసైన్ చేసుకుంది, which means 4 dot right. So we got a tree which has updated, like inserted values తో పాటు కలిపి ఉన్నది వచ్చింది. And after this what are we doing? 4 dot right లో 7 పెట్టేశాను నేను. Next we are going 26, we are returning root which is 4. So final గా I got a tree node. ఆ tree node నుంచి ఏంటి? నాకు 7 ఉంది, 5 ఉంది, 2 ఉంది, 1 ఉంది, 3 ఉంది. All the nodes are inserted. Is it clear, guys? ఒకసారి ఇఫ్ యూ కెన్ ట్రై దిస్ అవుట్ లైక్ ఆన్ అ పేపర్ లేదా మీరు ఒకసారి కోడింగ్ ట్రై చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి మచ్ ఈజియర్ టు అండర్స్టాండ్. షాల్ వి ట్రై వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్? Any questions on this particular problem, guys? Anyone? So this is a medium problem because mainly we are using recursion. That is a primary thing. రికర్షన్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇట్ బికేమ్ అ మీడియం ప్రాబ్లమ్. అండ్ ఇది ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా పేపర్ మీద చేస్తేనే ఇట్ విల్ బి మచ్ ఈజియర్ టు అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ జస్ట్ ట్రై టు రైట్ ద కోడ్, దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. సో గైస్, ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో, ట్రై టు రైట్ దోస్ థింగ్స్ ఆన్ పేపర్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నోడ్ ఏంటి? రూట్ నోడ్ ఈస్ 4. సో 4 ఉన్నప్పుడు లైక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ దాని చైల్డ్ ఏంటి అనేది పేపర్ మీద నోట్ చేశారనుకోండి. అండ్ ఎప్పుడు మీరు యు ఆర్ కాలింగ్ ద అదర్ వన్, దట్ వే యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ లైక్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ యు ఆర్ గోయింగ్, రైట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐల్ జస్ట్ షో యూ వన్ స్మాల్ శాంపుల్ హియర్. For example, first, what is the root node? We are taking the root node which is 4. So the inputs are 4, 5, right? 4 is the node. Next, ikkada nunchi what is happening? 4 tarvata we are checking whether root is equal to null and all. Idi success ayinda, fail ayinda? It failed. It is not going inside. So we are going to check this if condition. దీని తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము? డైరెక్ట్లీ we are going to line number 24. 24లో what are we passing? So ikkada you are saying that you are trying to write this part which is 4 dot left is equal to, and you are passing you are calling this method again, and ఈ మెథడ్ లో మీరు ఏం కాల్ చేస్తున్నారు? You are passing the right value and value. Right అంటే 7, right? సెవెన్, 5. అలాగే ఇప్పుడు 7 క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? Now when you are trying to calculate for 7, is this condition true or false? It is false.
and then we are going into this condition, right? ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుందా ఫాల్స్ అవుతుందా? 5 less than 7, it is true. So now you are in line number 22, right? 22 లో ఏం చేస్తున్నాము, 7 కి లెఫ్ట్ సైడ్ పంపిస్తున్నాము. సో we are actually passing 7 dot left equal to, you are passing this data null comma 5. సో ఇప్పుడు null comma 5 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, you are returning 5 object directly, right? దీన్ని తీసుకొచ్చి 7 dot left కి పెట్టారు, తర్వాత 7ని మీరు రిటర్న్ చేస్తున్నారు, అండ్ దెన్ హియర్ యు ఆర్ రిటర్నింగ్ దిస్ 7 అగైన్ హియర్, ఇక్కడ 4. సో ఫైనల్గా ఈ 4 మీరు రిటర్న్ చేస్తున్నారు బై కనెక్టింగ్ ఆల్ దీస్ డాట్స్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు రైట్ ఇట్ ఆన్ ఎ పేపర్, దెన్ మీకు రికర్షన్ అనేది కాస్త ఈజీగా క్లారిటీ వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ డూ like a few more problems, it will be much easier to understand. Is it clear, guys, everyone? Yes. Shall we try another problem? Binary search tree lone inkoka problem try cheddama. Yes. So let us see another problem, which is validate binary search tree. Again, what is the complexity? Medium, right? So let us see validate binary search tree ante em chestamo okasari chuddam first. Is this a valid binary search tree? Can you tell me? 2, 1, 3. It is valid because manaki 2 kante chinnavandi left side unnai, peddavi right side unnai. It is correct. Next, check this. Is this a valid binary search tree? No. And what is the reason? Just try to see. Like 1 correct position lo unda, 1 5 kante chinnadi, so it is on the left side. It is correct. And how about 4? 4 is less than 5, but still it is on the right side. So this is invalid, right? So we need to understand like how we need to see like how we can actually do this on the code part. Now let us try to read the code, read the question, and get to know the constraints. And after that we can see like how can we implement this. So given the root of a binary tree, determine if it is a valid binary search tree. So manaku oka root node icharu, aa root node nunchi you have to check whether it is a valid binary tree or not. Now a valid BST is defined as follows. The left subtree of a node contains only nodes with keys less than the node's key. Is it correct? Left side undevi anni kuda manaki middle lo unde key kante peddavi chinnave ayi undali, right? Is there any possibility left side peddavi unde chance unda? If it is like alanti case vachindi ante it is not a binary search tree, right? Next, right subtree of a node contains only nodes with keys greater than the node's key. So right side anni peddave undali, even idi kuda manaku telisinde. Next, both the left and right subtrees must also be binary search trees. So left side unna node, right side unna node, ee rendu kuda binary search trees ayi undali. We need to verify that aspect as well. And alage ikkada chusam. Now let's see the constraints. The number of nodes in the tree is in range of 1 to 10,000, 10 power 4, which means 10,000. Ante overall the number of nodes enni undachu, 10,000 nodes undachu manaku, not more than that. Next, ఒక్కొక్క నోడ్ లో వాల్యూ ఎంత నుంచి ఏ రేంజ్ నుంచి ఏ రేంజ్ వరకు ఉండొచ్చు. దే ఆర్ సేయింగ్ -2 power 31. 2 power 31 అంటే ఎంత వాల్యూ, విచ్ ఇస్ లైక్ వెరీ వెరీ హై, రైట్? లైక్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి. It is actually long range because 32 ante enti cheppandi, how many bytes? 32 bytes ante how many bytes? Total ga manaki oka byte ki 8 bits untayi. So 32 bytes and 32 bits ante it is of 4 bytes. 4 bytes ఏ data types occupy చేస్తాయి? If it is non-decimal. If it is not a decimal, a bytes a data type accept chestundi, it is integer. So if you observe this, it is taking minimum integer value to maximum integer value. ఈ రెండింటి మధ్యలోనే ఉంటుంది, రైట్?
లాంగ్ విల్ టేక్ 8 bytes, నాట్ 4 bytes. సో లాంగ్కి ఇంకా చాలా ఎక్కువ వాల్యూ వస్తుంది. దిస్ వాల్యూ విల్ బి సంథింగ్ నియర్లీ అరౌండ్ 144 crores వస్తుంది. సో నెగిటివ్ 144 crores నుంచి పాజిటివ్ 144 crores వరకు యూ కెన్ యాక్చువల్లీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్. అంతకంటే పెద్ద వాల్యూస్ ఇస్తే దిస్ విల్ నాట్ వర్క్. సో ఈ కన్స్టెంట్స్ మనం ఎందుకు తెలుసుకుంటున్నామంటే సమ్ టైమ్స్ మీరు సబ్మిట్ చేసినప్పుడు అది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, విచ్ మీన్స్ దేర్ ఆర్ సమ్ సర్టన్ కేసెస్ వేర్ దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఇన్వాలిడ్ డేటా. సో అలాంటి కేసెస్లో ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అన్నది కూడా వీ హ్యావ్ టు నో దట్. అందుకని వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ కన్స్టెంట్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Now, let's try to understand few more use cases in particular వాటిలో. Let me draw a simple binary tree. అది వాల్యూ కాదు మీరు చెప్పండి. ఇక్కడ ఏది ఇచ్చారు వీళ్ళు? They have given us 5 1. Okay. Yeah. So let me draw this. Left side 1. Now, you guys tell me whether this particular tree is valid or not. Is this tree valid or not? Valid binary search tree ID? Yes, valid. Okay. Inka any other answer, anyone? Is it valid or invalid? Rishita says no. Okay. Any other answer? Invalid, one more. Not valid. Okay. So we got mixed answers. కొంతమంది valid అన్నారు, కొంతమంది నాన్ invalid అన్నారు. So what is the reason? Which node is making it invalid? Yes, 3 is the node which is making it invalid, right? Because 4 కి రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలి అంటే డెఫినెట్గా అది 4 కంటే పెద్దది అయి ఉండాలి. బట్ హియర్ 3 is smaller than 4, బట్ స్టిల్ ఇట్ కేమ్ టువర్డ్స్ ద రైట్. అంటే ఒక బుక్లో పేజెస్ చూసినప్పుడు మీరు మిడ్ పేజ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి వెళ్ళినా కూడా యూ ఫౌండ్ ఎ స్మాలర్ నెంబర్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ప్రాక్టికల్లీ, రైట్? సో ఇలాంటి కేసెస్ కూడా మనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయాలంటే హౌ కెన్ బి అవాయిడ్ ఇట్? హౌ షుడ్ బి అవాయిడ్ దిస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ఉందనుకోండి, 4 ఏ రేంజ్లో ఉండాలి? 4కి ఏదైనా రేంజ్ ఉందా మనకి? మినిమం ఈ వాల్యూ నుంచి మ్యాక్సిమం ఈ వాల్యూలోకి ఉండాలి అని. It can be any number, right? Because it doesn't have any restriction. Parent లేదు కాబట్టి. But now, if you take 1కి ఏదైనా రేంజ్ ఉందా? 1కి ఏదైనా లిమిట్స్ ఉన్నాయా? లైక్ స్మాలర్ లిమిట్ అండ్ అప్పర్ లిమిట్. లోవర్ లిమిట్ ఏమైనా ఉందా 1కి? అంటే ఈ పర్టికులర్ నోడ్ పొజిషన్లో మనం 1 కాకుండా ఇంకా ఏ వాల్యూస్ పెట్టచ్చు, ఎంత లిమిట్ వరకు పెట్టచ్చు. కెన్ ఐ పుట్ 0 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1? Can I put 5? Can I put 5? No. So 4 is the maximum limit, right? దీని లిమిట్ ఏంటి ఇప్పుడు? ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 4. అండ్ మినిమం లిమిట్ ఎక్కడి నుంచి ఉండొచ్చు? మినిమం ఏమైనా లిమిట్ ఉందా మనకి ఇక్కడ? ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. మనకి ఇచ్చిన లిమిట్ ఏదైతే ఉందో ఆ లిమిట్ నుంచి ఉండొచ్చు, ద మినిమం బేసిక్, రైట్? అలాగే నా ఇఫ్ యూ సీ ఫర్ ద రైట్ సైడ్ 5కి ఏమైనా లిమిట్స్ ఉన్నాయా? Does it have any lower limit? Less than 5 or greater than 5? 4 is the minimum limit. 4 nunchi it can be between maximum value. Edana undochu. Maximum we don't have any restriction, right? Alage now, if you take this 3, e element ki what is the range? This should be between 4 and 5, right? Because ఈ నెంబరే మనకి 4 నుంచి ఉంది అన్నప్పుడు ఈ నెంబర్ 4 కంటే చిన్నదయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? We don't have it, right?
సో ఇట్ షుడ్ బి బిట్వీన్ 4 అండ్ దీని మ్యాక్సిమం 5 కాబట్టి ఇట్ విల్ బి 5. అలాగే రైట్ సైడ్ చూస్తే దీనికి ఏది వస్తుంది ఈ నోడ్కి? వాట్ ఈస్ ద రేంజ్, వాట్ ఈస్ ద మినిమం అండ్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం రేంజ్? మినిమం విల్ బి దీని పేరెంట్ ఏదైతే ఉందో అది, బికాజ్ ఇది రైట్ సైడ్ కాబట్టి, రైట్? 5 నుంచి what is the other value? It can be on max because there is no max limit for this number, right? So did you get to understand these ranges? మనం ఒక నోడ్ వ్యాలిడా కదా చెక్ చేయాలంటే ఈ రేంజెస్ ప్రాపర్గా చెక్ చేసుకుంటే చాలు. Am I right? So we tried to solve the problem first on the paper and now we are trying to see this on hand. So Geeta says infinity. It is not infinity. దానికి కూడా constraints ఇచ్చారు మనకి, right? What are the constraints? Maximum value should not be more than this one and minimum value should not be less than this one. So these are the restrictions. ఈ restrictions మధ్యలోనే we have to do it. Now how to do this? How to start with this? First one, మనం ఆబ్వియస్గా వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద ఫస్ట్ రూట్ ఏదైతే ఉందో ఆ నోడ్ని చెక్ చేసుకున్నాం. ఒక రూట్ అనే వాల్యూ ప్రాపర్ రేంజ్లో ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఎలా చేయాలి? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనం ఇక్కడ చూస్తే ప్రతి నోడ్ కూడా వ్యాలిడిటీ మనము బేసికలీ వీఆర్ చెకింగ్ విత్ ద మినిమమ్ అండ్ మ్యాక్స్ రేంజ్, రైట్? సో క్యాన్ యూ క్రియేట్ ఎ న్యూ మెథడ్ ఫర్ దిస్? వాళ్ళు డిఫాల్ట్గా మనకి ఈ మెథడ్ ఇచ్చారు విచ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ బిఎస్టీ, రైట్? కానీ నేను రియల్గా వ్యాలిడేట్ చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ మినిమమ్ అండ్ మ్యాక్సిమమ్ ఆల్సో, రైట్? సో కెన్ ఐ క్రియేట్ ఎ న్యూ మెథడ్ ఫర్ దట్? పబ్లిక్ బూలియన్, సేమ్ మెథడ్ ఏం వాడుతున్నాను, ఐ యూస్ పాలిమార్ఫిజం, ఈజ్ వ్యాలిడ్ బిఎస్టీ and then I'm passing free node which is root and I'm also passing the range minimum and maximum, int min and int max, right? So basically ఈ రేంజ్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఈ రేంజ్ లో ఉంది అనుకోండి, it is valid. If it is not in this range, what does that mean? It is invalid, right? So now how to do that? ఫస్ట్ మనం రూట్ నోడ్ కంపేర్ చేసుకున్నాం, చిల్డ్రన్ నోడ్ తర్వాత సంగతి, రైట్? సో రూట్ నోడ్ ఎలా కంపేర్ చేయాలి నేను? హౌ టు కంపేర్ ద రూట్ నోడ్? రూట్లో వాల్యూ ఎలా కంపేర్ చేస్తాను? రూట్లో వాల్యూని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాను? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే అసలు రూట్ నోడ్ లేదు, ఇట్ ఈస్ నల్ అనుకోండి, వాట్ షుడ్ వి డూ? ఇఫ్ ద రూట్ నోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నల్, మనకి ఏ నోడ్స్ లేకపోతే షుడ్ ఇట్ రిటర్న్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఇఫ్ ద ట్రీ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్, ఇస్ ఇట్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? The base condition, right? So first let's write that if root is equal to null, what should we do? Asal node ledu ante we assume that it is a valid one only, right? So return true. Done. Next, okavela root node undi, then how should we validate it? రూట్ నోడ్ ఎప్పుడు ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది? నౌ జస్ట్ చెక్ దిస్ డయాగ్రామ్ అగైన్. ఈ నోడ్ మనం ఏదైతే అనుకున్నామో ఈ రేంజ్ ఎప్పుడు ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది చెప్పండి? ఇఫ్ ద వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద మినిమం వాల్యూ ఆర్ ఇఫ్ ద వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ, రైట్? am I right? సో నౌ దీనికి ఆల్రెడీ మిన్ అండ్ మ్యాక్స్ ఇచ్చారు, అలాంటప్పుడు కెన్ ఐ జస్ట్ సెర్చ్ ఫర్ దోస్ టూ నంబర్స్? Now let's see, if root dot val is minimum కంటే చిన్నది అయి ఉంటే min లేదా maximum కంటే పెద్దది అయి ఉంటే it will be false, right? Or root dot val is greater than or equal to max.
ఒకవేళ మినిమం కంటే చిన్నది లేదా మాక్సిమం కంటే పెద్దది అంటే అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఉందనుకోండి, వాట్ షుడ్ బి రిటర్న్? ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? We have to return false. So return false. Done. Next, what is the next thing? ఇప్పుడు మనం ఈ నోడ్ని కంపేర్ చేసాం, చెక్ చేసాము, ఓకే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ ట్రీ మొత్తం వ్యాలిడా కాదా తెలియాలంటే హౌ టు చెక్ ఇట్? ఈ రూట్ నోడ్ యొక్క లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఈ రెండు వ్యాలిడా కాదా చెక్ చేయాలి. Am I right? Now if you see this, go back to the diagram again. ఇదిగోండి, ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఈ 4th అయిపోయింది, 4th చెక్ చేసేసాను. లెఫ్ట్ నోడ్ని వాట్ ఆర్ ద రేంజెస్ దట్ ఐఎమ్ చెకింగ్? మినిమం అండ్ ఈ వాల్యూ, రైట్? ఒకవేళ ఇది కూడా ట్రూ వచ్చింది, డస్ ఇట్ మీన్ లైక్ ద ట్రీ ఈస్ ట్రూ? ట్రీ మొత్తం వ్యాలిడ్ అని చెప్పగలుగుతామా? ఇఫ్ లెఫ్ట్ నోడ్ మనకి ట్రూ ఇచ్చింది అనుకోండి, డస్ ఇట్ మీన్ ద ట్రీ ఈస్ కంప్లీట్లీ ట్రూ? వీఆర్ చెకింగ్ వెదర్ దిస్ పర్టికులర్ నోడ్ కంప్లీట్గా ఈ ట్రీ అంతా కరెక్టా కాదా చెక్ చేస్తున్నాము, అలాగే ఈ ట్రీ కూడా కరెక్టా కాదా చెక్ చేస్తున్నాము. ఈ 2 ట్రీస్ కరెక్టా కాదా చెక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సింపుల్గా సేమ్ మెథడ్ని మళ్ళీ నోట్స్తో కాల్ చేయండి, దట్స్ ఇట్. లెఫ్ట్తో ఒకసారి, రైట్తో ఒకసారి. ఈ రెండు ట్రూ అయితేనే వీ కెన్ సే దట్ ద ట్రీ ఈస్ వ్యాలిడ్. యామ్ ఐ రైట్? సో హౌ టు పాస్ దట్? లెఫ్ట్కి రేంజెస్ ఏం పంపిస్తున్నాము? మినిమం అండ్ ఈ వాల్యూ, అండ్ రైట్కి రూట్ వాల్యూ అండ్ దెన్ మ్యాక్సిమం. సో లెట్స్ పాస్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్. నా లెఫ్ట్ వ్యాలిడా కాదా తెలియాలంటే ఈజ్ వ్యాలిడ్ BST, and what should we pass? We wanted to check for the left node, right? So simply pass root dot left, comma, and దీనికి రేంజ్ ఏమని పంపిస్తున్నాం చూడండి, మినిమం అండ్ రూట్ వాల్యూ, రైట్? సో లెట్స్ పాస్ దోస్ థింగ్స్. మినిమం అంటే ఏంటి? మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇచ్చారు, దిస్ మినిమం min, and then what is the root value? You can simply say root dot value, right? ఇది ఒకటి మనకి లెఫ్ట్ వస్తుంది. విల్ స్టోర్ దిస్ ఇన్ సమ్ వేరియబుల్, ఈజ్ లెఫ్ట్ వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే నేను రైట్ సైడ్ కూడా వ్యాలిడా కాదా చెక్ చేయాలి. హౌ టు డూ దట్? డూ ద సేమ్ థింగ్, బూలియన్ ఈజ్ రైట్ వ్యాలిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఇదే మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాను విత్ డిఫరెంట్ డేటా. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ కాల్ చేయాలంటే విచ్ నోడ్ షుడ్ ఐ పాస్? నోడ్ ఏది పాస్ చేయాలి నేను రైట్ సైడ్కి? వీ హ్యావ్ టు పాస్ రూట్ డాట్ రైట్, అండ్ దెన్ వాట్ షుడ్ బి ద రేంజ్? చెక్ హియర్, రేంజ్ ఇస్ 4 and max. సో 4 అంటే రూట్ డాట్ వాల్యూ, రైట్? అండ్ దెన్ మ్యాక్స్ అంటే వీఆర్ ఆల్రెడీ గెటింగ్ ద మ్యాక్స్. నా ఇప్పుడు నాకు ఈజ్ లెఫ్ట్ వ్యాలిడ్, ఈజ్ రైట్ వ్యాలిడ్ వచ్చాయి. ఈ రెండు ట్రూ అనుకోండి, కెన్ ఐ సే ద ట్రీ ఈజ్ వ్యాలిడ్? ఇఫ్ బోత్ ద పారామీటర్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రీ వ్యాలిడ్ ఉంది, రైట్ సైడ్ ట్రీ వ్యాలిడ్ ఉంది, అండ్ దెన్ మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెక్ చేసాం ఈ రూట్ నోడ్ కూడా వ్యాలిడ్ అయింది, కెన్ వి సే దట్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్? సో సింప్లీ వాట్ వీ కెన్ డూ, రిటర్న్ ఈ రెండింటి అండ్ ఆపరేషన్ ఇచ్చేసేయండి, ఈజ్ లెఫ్ట్ వ్యాలిడ్ and is right valid. Done. So what will it do? Left ది ట్రూ అయితే, రైట్ ది ట్రూ అయితే, then it will return true. ఆ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి ఫాల్స్ అయినా it will return false, right? Now who is going to call this method? ఇప్పటి వరకు ఎవరు కాల్ చేయలేదు దీన్ని, మనకు వాళ్ళు ఇచ్చింది ఈ మెథడ్, రైట్? What should we do? See here, ఇప్పుడు 4కి రేంజ్ ఏంటి? What is the range that we can use? మనకి ఇందాక ఇచ్చారు -2 power 31 అండ్ 2 power 31 -1 అని. సో ఆ రేంజ్ కావాలి. యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఆల్ దోస్ క్యాల్కులేషన్స్. మనకి లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ గివెన్ అస్ సమ్ డేటా. సో సింప్లీ యూ కెన్ సే రిటర్న్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ BST, పాస్ ద రూట్ నోడ్, అండ్ దెన్ వీ వాంటెడ్ టు పాస్ ద మినిమమ్ అమౌంట్, రైట్? సో ఇంటీజర్ అనే క్లాస్లో వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ దట్ వాల్యూ, ఇంటీజర్ డాట్ I think it doesn't give suggestions. Let's just check it online. Java integer min value.
min underscore value అని ఉంటుంది. Yes, this is the value. You can see integer dot min value అని ఇచ్చేస్తే it will automatically calculate that and get the relevant values for us. So integer dot min value, and what should be the maximum one? Same అది కూడా అంతే, integer dot max underscore value. Done. Now if you see here, we are just passing the root node and మన ఎస్టిమేటెడ్ మన కన్స్టెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మినిమం అండ్ మాక్సిమం వాల్యూస్ పంపిస్తున్నాం. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? ఒకవేళ అసలు ట్రీ లేదు, రూట్ నోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నల్, వీఆర్ రిటర్నింగ్ ట్రూ డైరెక్ట్లీ, విచ్ ఇస్ ఫైన్. అదర్వైజ్ రూట్ ఉంది బట్ డేటా వ్యాలిడా కాదా చెక్ చేయాలి. సో మినిమం అండ్ మాక్సిమం రేంజ్ లోపల ఉందా లేదా చూస్తున్నాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద రేంజ్ వీఆర్ రిటర్నింగ్ ఫాల్స్. అండ్ దెన్ ఒకవేళ ఇది కూడా కరెక్టే అయింది, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఫాల్స్, దెన్ వీఆర్ చెకింగ్ ఫర్ లెఫ్ట్ నోడ్ వ్యాలిడా కాదా, లెఫ్ట్ నోడ్ అండ్ కంప్లీట్ ట్రీ వీఆర్ చెకింగ్ ఫర్ దాట్. అలాగే రైట్ నోడ్ వ్యాలిడా కాదా, ఇఫ్ ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వ్యాలిడ్, వాట్ షుడ్ వి డూ? లెఫ్ట్ రైట్ ఈ రెండు వ్యాలిడా కాదా చెక్ చేసి వీఆర్ రిటర్నింగ్ ద అవుట్పుట్. Shall we try to run this and see? Let us run this. Just a minute. Yeah, let me just copy this and refresh it. Yeah, now let me run this. Yes, it is accepted. Case 1 pass అయింది, case 2 కూడా pass అయింది. Next, let's submit and see. Okay, it failed at some place. ఎక్కడ? root equal to, they have given one very big number 214,748,3647. This is the maximum value. Yes. ఒక్కసారి మనం ఇందాక చూసిన మినిమం వాల్యూ నంబర్ చూద్దాము. ఇట్ ఈస్ 648, రైట్? 648, బట్ ఇక్కడ 647 వచ్చింది. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్. యా, okay, so I think the problem is, where is the description? Sorry, it can be greater than or okay. Let us see the constraints and we will try to run it again. Okay, it's failing. No, this is not right. Equal to is correct only in that one chasing there, but there it is failing for one particular example. Let's try to analyze that where it is failing. Yeah, ఈ number కి fail అవుతుంది. Ideally it should be expected is true but output is false, because మనకు ఒకటే నోడ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. రూట్ ఈక్వల్ టు నల్, దిస్ విల్ నాట్ పాస్. సో నౌ దిస్ విల్ చెక్ రూట్ డాట్ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మినిమం. దిస్ విల్ ఫెయిల్. ద రైట్ సైడ్ వన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ అయితే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్. సో ఐ థింక్ ఈ కండిషన్ దగ్గరే ప్రాబ్లం వస్తుంది మనకి. సో వీ నీడ్ టు సీ వాట్ ఆర్ ద మినిమమ్ అండ్ మాక్సిమం వాల్యూస్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్. Renuka, can we print the output here?
Let's just print the values once. Min. Yeah. Plus max. Because sorry, let me compare this value. 2147483467. Let me check for the max value. Integer max value ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి. 2147483647. We have -1. So మన condition is till -1 కాబట్టి let's try to greater than or equal to అన్నప్పుడు it can actually okay. I think problem is with the data type, I guess. Let me just check this, guys, and after that we'll see whether it is correct or wrong. Yeah, let me submit now. Yeah, still we are getting robot value, and max is this one. If no, even in that case it is true only. No, even in that case also, like root dot value is greater than max. I think they said it is actually integer range, but I don't think it is integer range. They are taking a little longer only. Let me take a longer value, guys, so that we can support bigger numbers. Yes. So the problem is with the data type. So now, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి, like the question itself has a problem actually. So they say the range is between -2 power 31 to 2 power 31 minus 1. But ideally, this is integer range. Integer range is say it is not working. So they are giving values which are at like more than integer range. So అందుకని I have to pass long dot min value. Long dot min value అంటే it is almost like 2 power 64, which is like far bigger number than this number. But still, like we just gave it a try, right? Like ante because we have seen this number. A number exactly it is equal to the maximum range of that number. But still, the test was actually failed. So ఇలాంటి కేసెస్లో you need to identify what is the problem that you are trying to get, and then change it accordingly. Is it clear, guys? So now since I have used long dot min value, అంటే లాంగ్ డేటా టైప్లో సపోర్ట్ చేసే minimum value and long లో సపోర్ట్ చేసే maximum value. When I passed these two things, then our functionality has worked properly. Right? Is it clear, everyone? So what we will do is I'll share these two links and a few more problems with you guys on Discord. You can just try out doing it on your machine. And if you face any challenges, let us know.
And like in case if you have any questions on these two problems or the concept that we discussed, let's try to discuss it during the question and answer session. Clear, guys? Okay. Cool. Yeah. Thank you, guys. Thank you, everyone.